gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon mga igsoon, manamilit na ako, paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong hangyo kaninyo. Paghiusa kamo o pagmakigdaiton, maguban unta kaninyo ang gugma o kaninyo. Pagpangamustahay kamo uban sa halok nga inigsoon, nangamusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagkig-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kay Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak anhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. May bunta kanyang tanan na igsuon o higala ni Jesucristo. Every time na mag-celebrate ko misa na rin, murag ma-emotional ko kay I grew up in this parish. Hindi ko nagbata. Pagsulod na ako, the same songs about kaning mga kanta na ito sa Lupisay na matawag niya na ito classic na, no? Classic is isang mupiyong ka kay baka murag mabuto-buto yung kasing-kasing. That's a classic song. And I'm happy about that. Songs are actually prayers wrapped in wonderful melodies. Mga pag-ampo na kiputos sa mga maanindot, mga tuno o mga melodya. So mo ito gamay na akong introduction. Karoon nagsaulog kita sa solemnidad, taas na kapistahan sa Santissima Trinidad. That's a foreign word. Santissima Trinidad, Espanyol. Pinakabalaan na usatulo. Mga Tagalog may sila banal na santatlo, which is also a kind of a translation of Trinidad. Kung sa may ipasabot na ini nga
konsepto kini kapistahan unsa may kahulugan niini sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Let me start with a story. Before I left my workplace in Switzerland, my secretary called me up. Isa na ay tawag. Okay? A young husband, Swiss guy, ingon siya, ich bin ein bekennender Atheist. I am an atheist and a member of the Swiss Reformed Church. But I want my child to be baptized, not because I believe in all that Christian crap, but because my wife is a Catholic from Mauritius, and she's really dying to have our child baptized. I don't believe in all that Christian crap. Of course, canonically, I said, well, of course you're welcome. We can baptize your child. But I was just curious. Kuryoso kayo kung ano man, what is it about our Christian religion that turns you off? Sagot niya, well, the doctrine of the Trinity. One God in three divine persons. Who in his sound mind would believe in that crap? The doctrine of incarnation, that God becomes a human being. That is the most preposterous story I've ever heard. German siya, in-English lang ako. And that God, this God man you call Jesus, rose from the dead. The resurrection. Only people with a pre-scientific worldview would believe in such a grand narrative. Tinod? And I really thank pasalamat kayo nining tao. I'm not inventing this story. This is true. You encounter atheists in the Western Hemisphere, in the US and in Europe, and when you work there as a parish priest, you encounter them in your day-to-day life. Nagpasalamat ko niya. And I think people like that deserve our utmost respect. Most of us, cradle Christians, cradle Catholics, mga saradong Katoliko, do not even bother to question the basic tenets of our faith. We take for granted that God exists. For many people in the secular world, it is not self-evident. It is not self-evident that this God is a communion of persons, Father, Son, and Holy Spirit. Banal sa tatlo. We take for granted that this God became a human being like us, suffered with us, died for us, rose from the dead, ascended into heaven. You know, what we recite in our creed. Most of us cradle Catholics would leave theological questions, theological speculations to our educated priests, to our catechists, and to theologians. Now, the church, ang simbahan karon, is offering us, karong Domingo, an opportunity to reflect on this mystery, on the larger picture, the ever greater picture of God. Pag umana itong celebrate si Pasko, Bunyag, Kwaresma, pagpakasakit, pagkamatay, pagkabanhaw, niya Pentecostes, last Sunday. Now we are invited to step back and to set things in a greater perspective. The God that is beyond our control, the God that is beyond our manipulative imagination. Nga naman, kung gamito nato ang atong normal na logic, atong normal na mathematics, how could that be?
Usa, unya tulo. Tulo, unya usa. That really twists, that baffles our logic if we think that way. But I think the first lesson that we learn from this feast of the Trinity is that God is totally other. Totaliter aliter. God is totally other. Other than our human projections, our human wishes and imaginations. Sa ato kabang popular religiosity dito sa Pilipinas, we tend to manipulate God and project our imagination. You know, sometimes I admire like the Jews and the Muslims. They don't allow images. It's a total ban on pictures and paintings. That's why, you know, Western art is heavily influenced by Christianity because we promote paintings and portraits of saints, the Virgin Mary, you know. Sa atong mga Pilipino in our popular religiosity, masahay atong i-project ang atong palibhasa. For example, ilisa nato ang Santo Niño. Ilisa, there is even a ritual in Cebu kanang sa sinulog na hubuan ng Santo Niño kay ilisan og sinina nga butangan og singsing, pahawiran og mga sinsiyo kay magdala og swerte. And you know, the virgins, the Virgin Mary and all the saints are also victims of our projections, our imaginations. Tangan og perfume, ilisa nato o kanang mga dato kay nga suot, nga mga diamond, no? And when we go back to the Bible, it is not the Virgin Mary of the Magnificat of the Bible. She's a very poor woman. And nanganak at an early age, who had to suffer so much in life. When I was young here, yan ang bata pa ko rin, I think Father Damian McKenna, one of the priest who inspired me here, he taught me a very important lesson. Probably he did not intend to teach me this lesson. Naman tayo image of the Virgin Mary rin. Nga iya man ang gikalit o abre niya, na nakita na ako nga kahoy ra diya siya, no? It's like a scaffolding. I think he was teaching me that lesson. We respect, we venerate these images, but these images could be a projection of ourselves, our selfies, di ba? Mahilig ta karon sa panahon nato sa iPhones, smartphones, these are our selfies, our projections, ang mga suot, ang mga decorations. God is totally others. Ako experience si Father Damian McKenna, he teaches, it seems to be a blasphemous thing what he did, but it taught me we don't worship idols. Idols are our own selfies, our portraits of our dreams and wishes. There's another word for ang Diyos lahi kayo kanato. There's another word for that which we use every day in our liturgy. God is a mystery. Misterio. A mystery that is not to be domesticated. Siguro sabihin niya, talinghaga. Talinghaga which we cannot contain, imprisoned in our own simple categories. A mystery is not a problem like an algebra problem of Mam Sipe or Alfredo Kilab. It's not a problem to be solved. A mystery is something that is to be embraced and to be lived. That's why if we approach the Feast of the Trinity from a mathematical point of view, wala tayong maabot because it only baffles our own logic. Misteryo. Nindot kayo ka ng pulong na Griego. Ang mga Latin silang i-translate ang pulong mysterion, sacramento. Sacrament, which is a visible sign of an invisible reality. Misteryo. Upadayon kita sa atong gamay nga intellectual excursion before ko mo himog tulay sa atong high school reunion. There have been many attempts. Daghan kay misulay sa pagtugkat ini nga halawong nga misteryo
sa Trinidad. Kung ato manaw kining pulong nga Trinidad, dili nato ni makitaan sa Biblia. But we have many passages in the Bible which point to the mystery of the Trinity. For example, Matthew's great command. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O kining atong ibasa karon sa sulat ni San Pablo, ang grasya o kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo, ang ugma sa Dios nga Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo, which we use in our normal liturgical greetings. This is a Trinitarian formula. When we recite, when we sing the Gloria, himaya sa Dios dito sa langit, kung ang Amahan, himaya sa Dios Jesucristo, Espiritu Santo. Kung atong i-profess ang atong creed, nagatuwa ko sa Dios ng Amahan, nagatuwa ko kay Jesucristo, nagatuwa ko sa Espiritu Santo. Siguro, nakadungog na mo ni San Patricio, St. Patrick. Giunsa niya pag-explain ang Trinidad sa mga native Irish people. St. Patrick, the patron of Ireland, naghatag mga Irish. I'm sure, i-explain na niya sa mga paring Irish dire, no? Ipakita lang niya ang shamrock. Siya kining shamrock, no? Tulog ka dahon sa kasangan. This is how the Trinity, this is how to explain the Trinity. I was wondering yesterday, unsa ka ni San Francisco Javier? He was a missionary to Asia. He was the apostle to Asia, to India, some parts of China. Giunsa niya pag-explain ang misteryo sa Trinidad sa mga tao dito sa India. Most of them were poor, ordinary people, fishermen. Ubang mga banggitan nga mateologo, ningon sila nga, kung atong usisahon ang natura, ang kinaiyahan, aduna siya Trinitarian structure. For example, ang space, ang wanang, space is Trinitarian. You have 3 dimensions of space: length, width, and height. If we examine time, there are 3 dimensions of time: past, present, future. Dili ba? Which is a very plausible explanation of the Trinity, but that does not answer everything about the Trinity. We are still standing before the mystery. Si San Agustino, ingon siya, kining tao, our access to the Trinity is the human soul. Ang kalag sa tao. Kay ang kalag sa tao, dunay tulo ka faculties. Ang tulo ka faculties sa kalag sa tao, kay di ba ang tao, himo na imahe sa atong Ginoo. So if the human being is made in the image and likeness of God, something in the human being reflects the grandeur of this Trinity. Yun siya, ang atong kalag, which is the essence of the human being, according to St. Augustine, ang atong kalag dunay tulo ka faculties: memoria, intellectus, voluntas. Ang atong panunduman, which corresponds to God the Father. Intellectus, ang atong pagsabot, which corresponds to Jesus Christ. The will, ang atong kabubuton, which corresponds to the Holy Spirit. Mao ni ang iyang explanation, no? Which is also a plausible explanation. Si San Ignacio, nga kauban ni San Francisco Javier, sa founding generation sa Society of Jesus, sa mga Jesuits, he wrote a prayer which borrows the ideas of St. Augustine. Na siya'y pangadyo nato na siyang kantahon sa atong offertory, suscipe. Kuha o Diyos o dawata. Ang akong tanan, take, O Lord, everything that I have. My will, my mind, my memory. Ang akong memorya, ang akong intellectus, ang akong voluntas. Mo ni ang akong tanan. Take everything, I offer them to you. So mo ni ang atong explanation sa mga banghitang teologo. Daghan pang mga explanation. This is a short excursion. I hope I'm not boring you to death. Padulong ta
ang akong ganahan kay nga explanation, access ang atong Yahweh or Susi, the key to understanding the Holy Trinity, the mystery of the Holy Trinity is the mystery of love. Gugma. Mabasa sa nato sa Ebanghelyo karon, ibasa ni Father Jude. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan, for God so loved the world that He gave His only Son, that anyone who believes in Him will not die, will not perish, but will have eternal life. Ang gugma aduna sa triadic or trinitarian structure, dunay ka-Agustino gyapon kining idea. Dunay lover, ang naghigugma, ang dunay love, ang the act of loving, paghigugma, ug ang beloved, ang hinigugma. So love is one, but there are three dimensions of love. God is one, but there are three persons or hypostasis in technical term involved. Kung mayroon kita ang Diyos gugma, we will realize, we will see that His inner reality is relationship, community, family. Siguro mo gani ang akong pinakasayon na access sa misteryo sa Trinidad. Access means Yahweh. Ang atong Ginoo dili isla nga nang inusara. Ang atong Ginoo relasyon. Ang atong Ginoo pamilya, a family of persons. Sa English pa, a communion of persons. Mga kitang mga tao, if you examine yourselves, our inmost desire, ang ato yung pinakalalong nga, saan man desire, nga gusto, ang atong pinakalalong nga hangad, pangandoy, nga kita higugmaon, nga kita muhatag sa atong kaugalingon sa uban, nga kita dawaton that we are accepted as we are, nga kita adunay relasyon, nga kita dili magpuyo nga isla, nga naman kay kita gihimo man sa imahen. We are made in the image and likeness of God, and we will never be islands. Ako dili ko magdisolo explain sa mga Pilipino, kay kini mga Pilipino, we love communities, we love families. Ganahan itang tapok-tapok, di ba? Samot na og naay pakals, ganahan itang tapok-tapok. No, I'm just kidding. Ganahan itang tapok-tapok, ganahan itang tapok kanang mga taga dito sa bungtod-bungtod, munaog yung nagnaitabo because we gravitate naturally towards community.